শুভ অপরাহ্ন সবাইকে। দেখা যাক সুধী দর্শক মন্ডলী, আমরা এখন আছি কানাডার অন্টারিও প্রভিন্সের ব্র্যাম্পটন শহরে। এখানে ব্র্যাম্পটন বাংলাদেশি কমিউনিটি সার্ভিস প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও বাংলাদেশি পতাকা উত্তোলনের আয়োজন করেছে 26শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে। একটু পরেই আমাদের মূল অনুষ্ঠান শুরু হবে।
আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাইরে রোদ উজ্জ্বল সকাল কিন্তু এখন অনেক ঠান্ডা এখানে আমাদের এখন ফিলস লাইক প্রায় -8 এর মধ্যেও অনেক লোক অনেক ফ্যামিলি এসেছে অনেক পরিবার তাদের বাচ্চাদের নিয়ে এসেছে এখানে মূলধারার টিভি চ্যানেলগুলো এসেছে আমাদের লোকজন সব এসেছে This is the Manhattan Line next to Main Street. The next stop is Fifth Avenue. নতুন প্রজন্ম বিশেষ করে আপনার সন্তানদের কিভাবে আসলে বাংলাদেশ কৃষ্টি কালচারের সাথে অন্তত সঙ্গে রেখেছে? আপনার এই প্রশ্নটা অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন, আমি প্রচন্ড ধন্যবাদ যে আপনি আমাকে তারা যেন জানতে পারে যে তাদের বাবা মার আমার বাংলাদেশের এত উজ্জ্বল, বাংলাদেশের এত সম্ভাবনাময় একটা দেশ এবং যে দেশের ইতিহাস, যে দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, গেরিলা যুদ্ধ, একটা পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে অস্ত্রবিহীন বাঙালির যে নিরন্তর যুদ্ধ বাংলাদেশকে স্বাধীন করার, এটা তো আপনি যদি এইটা নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমরা ছড়িয়ে দিতে চাই। তারা যেন জানতে পারে যে কতটা প্রতিবাদী যে জাতি বাঙালি, প্রতিবাদী জাতি হিসেবে বাংলাদেশকে বাঙালিরা নিরস্ত্রভাবে স্বাধীন করতে সক্ষম হয়েছে। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। নতুনদেরকে কিভাবে বা আপনারা যারা কিছু বাংলাদেশ থেকে আসার পর কিছুদিন পর আবার নতুন করে জেগে উঠছেন কিভাবে, এটা যদি বলতেন একটু কাছে। ধন্যবাদ আপনাকে। আমি ইমরান মাহমুদ, ব্র্যাম্পটন বাংলাদেশি কমিউনিটি সার্ভিস BBCS এর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে আমরা এখানে 26শে মার্চ ব্র্যাম্পটনের সিটি হলে এসেছি। এটা আমাদের অনেক বড় একটা সম্ভাবনাময় দিন। আমরা জানি যে শেখ মুজিবুর রহমান আজকের এই দিনে বাংলাদেশের যে যখন স্বাধীনতার দিনটাকে যখন বলেছিল যে আমরা আজকে থেকে স্বাধীন, আমিও বলতে চাচ্ছি যে আমরা আমাদের নতুন প্রজন্মের কথা আপনি যখন বললেন, আমাদের নতুন প্রজন্মকে আমাদের জানাতে হবে আমরা কারা, আমরা কোথা থেকে এসেছি এবং তাদের কাছে আমাদের কি চাওয়া, আমাদের যে ইতিহাস ক্লাইমেট চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে So to us, it is very important, and it is an important day. It's a beautiful day, as you can see, that commemorates what is truly an remarkable day back in history. And we want to remember the history throughout the course of the generations and the future generations to come. So I was speaking with some of the kids here today. You know, they were born in Canada, but they're events like this kind of put the message back where they came from, what their heritage is. Absolutely. Speak about that for a little. Absolutely, it is important. As I said, we're Bangladeshi Canadian, so there's two aspects of it. They're both equally important, and in Canadian society, it is important that the kids, as they amalgamate within the rest of the society, they bring in the rich culture and the heritage to make it a lot more enriched and a lot more meaningful, not only towards the life of themselves, but also towards the life of the others that they touch. And through this, I think
through that collaboration, through the contribution, through what they can do towards the society as a whole and in general, I think it can have a lasting impact for Canada, and it can build on the things that its already the forefathers have already built, and it can go to greater height. So we really look forward to it, and so I think kids are a very important part, an integral part of what they do for us and for here. So them being here, to me, is the more important part. It's not important that I'm here. I represent the BBCS management. We organize this event, but আমরা it's very এখন important that people like আমরা myself আমাদের is বিভিন্ন here. যারা গেস্ট আছেন Kids তাদের are সাক্ষাৎকার here নিচ্ছি। ইমরান to ভাই আপনি যদি আমার represent সাথে আসেন। who অবশ্যই they অবশ্যই। are and who their culture and heritage is. Anything else I missed? শুরু করছি আমাদের আজাদ ভাই। উনি ব্র্যাম্পটনের ওয়ান অফ দ্য মানে প্রথম দিককার যারা অধিবাসী তাদের মধ্যে একজন। তো আজাদ ভাই আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে এসেছেন। উনি আমাদের বিবিসিতে সব অনুষ্ঠানে থাকেন। আজাদ ভাই একটা পরিচয় আছে, উনি বাংলাদেশে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সাথে জড়িত, ওনার ফিল্ম প্রডিউস করেন, উনি ফিল্ম মেক করেন। তো আজাদ ভাই, তো আজকে এই 26শে মার্চে যে বিবিসি যে অনুষ্ঠানটা করছেন, আপনার প্রতিক্রিয়া কি? আপনি ব্র্যাম্পটনের প্রথম দিককার একজন। অনুভূতি অবশ্যই, এটা দ্যাটস এ গুড কোশ্চেন। ওটাই প্রথম ভালো করছো। আসলে আমি এখানে 35 ইয়ার্স থেকে থাকি ব্র্যাম্পটনে। আমি যখন থেকে থাকা শুরু করছি, হয়তো 8-10টা ফ্যামিলি থাকতো তখন, তার মধ্যে আমিও থাকলাম। মনে করেন আমরা তো এটা কোনোদিন চিন্তাই করিনি যে ব্র্যাম্পটন সিটি হলে আমরা এভাবে আমাদের জায়গা করে নিতে পারবো। আমাদের যে জাতীয় দিবসগুলো আছে, সেই জাতীয় দিবসগুলোতে মনে করেন আমরা এখানে এসে ফ্ল্যাগ রেজিং হবে, চিন্তাই করা যায়। ইটস অ্যামেজিং। হ্যাঁ, আমার মনে হয় এখানে যে সংগঠনটা BBCS, ব্রাম্পটন বাংলাদেশি কমিউনিটি সার্ভিস, and their leadership, they are doing excellent job, no question about that. They bring all the people together in umbrella so we can enjoy and we can celebrate all these things. So তারই ফল দেখেন, আমরা যেহেতু একসাথে সবাই BBCS এর আন্ডারে, যার ফলে আমাদেরকে এখন কাউন্ট করার জন্যই কিন্তু সিটি হল আমাদেরকে স্পেস দিচ্ছে। মানে আজকে 26শে মার্চ সারা বাংলাদেশে যেমন হচ্ছে, একই সাথে সারা কানাডাতে হচ্ছে। গতকাল টরন্টো সিটি হলে হচ্ছে, সেই একই ধারাবাহিকতা আজকে টরন্টো থেকে 40 কিলোমিটার দূরে ব্রাম্পটন, এটা সাবরাব, এটা এয়ারপোর্টের কাছে টরন্টো পিয়ারসন, সেখানে আজকে সিটি হল হবে, যেখানে মেয়র এবং ব্রাম্পটনের যারা মেয়র, এখনকার মেয়র, অ্যাক্টিং মেয়র প্লাস আদার্স ইলেক্টেড মেয়র্স, অ্যাক্টিং বলে কিন্তু অবশ্যই অ্যাক্টিং, mayor, city council, and all the other MPs that they will be here very soon, I believe. So then we will raise the flag, and it's amazing, no question about that. আমাদের খুবই ভালো, এটা আমাদের ভালো লাগার কথা। আর যে বললাম পুরানা বাঙালি হিসেবে আমি চিন্তাই করতে পারি না, এটা এখন আমরা আমাদের জায়গায় করে নিচ্ছি, এটা বলতে পারি। Put it this way, we are getting our space. থ্যাংক ইউ সো মাচ আজাদ ভাই। আচ্ছা, উনি একটা, আমরা অন্যান্য গেস্টদের সাথে কথা বলবো এখন। আমরা এখন কথা বলবো আমাদের একজন কমিটি লিডার মিস্টার সফদার হোসেন। সফদার ভাই, how are you feeling? I'm good, alhamdulillah. I mean, it's truly honor and pleasure to be here and part of this great happy Independence Day. And special thanks to Mahmood brother for giving me this honor and opportunity to be a part of this mashallah great afternoon. Thank you so much সফদার ভাই। আমরা এখন আরেকটু আমাদের দর্শকদের, আমাদের এখন কিছু ছোট বাচ্চা দেখা যাচ্ছে, আপনি ইমরান ভাই ওদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। আচ্ছা, so they're asking you some question. What do you think here? Why you came here today? Do you know why you came here today? Okay, today is Bangladesh Independence Day. This is the day Bangladesh was born. You know Bangladesh, right? Okay. What do you think, Sarah? Why you came here today? Independence Day. Okay, that's a good thing. Okay. So, আসেন আমরা আরো কিছু আমাদের আরেকজন একটা ছোট বাচ্চা, আয়না, তুমি আজকে এখানে কেন এসেছো? Okay, what flag is today? What flag rising will be here today? Okay, that's good. আমাদের এখন ব্র্যাম্পটনের মেয়র প্যাট্রিক ব্রাউন উনি এসে গেছেন, সাথে অন্যান্য গেস্টরা এসেছেন। আমরা আমাদের অন্যান্য গেস্টদেরকে দেখতে পাচ্ছি, সবাইকে দেখতে পাচ্ছি। আমাদের এখানে একজন আমাদের ওয়ালিউল ভাই, আজকে অনুষ্ঠানের অন্যতম উনি স্পন্সর। ওয়ালিউল ভাই, আজকে আপনি একটু বিবিসিএস এর যে অনুষ্ঠানটা এসেছেন এবং ওনাকে স্পন্সর করেছেন, একটু কিছু বলেন। আজকে বাংলাদেশি ফ্ল্যাগ রাইজিং হচ্ছে এখানে, আপনার অনুভূতি একটু বলেন। আমি চমৎকার অনুভূতি, আজকে দিনটা খুব সুন্দর আর খুবই ভালো লাগছে যে আজ থেকে 52 বছর আগে বাংলাদেশে আমরা প্রথম ফ্ল্যাগ রেজ করেছিলাম। তো এখানে বিদেশের বাড়িতে, কানাডাতে, ব্র্যাম্পটন সিটিতে, তো
তো খুবই আনন্দপূর্ণ দিন। আমরা 52 বছর পরে বাংলাদেশের বাইরে আজকে ব্রাম্পটন কানাডাতে পতাকা উত্তোলন করতে যাচ্ছি 26শে মার্চ উপলক্ষে। অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ওয়ালিউল ভাই। আমাদের এখানে অনেক গেস্ট দেখতে পাচ্ছি আমরা। আচ্ছা, এখানে এক বাচ্চাদের জন্য অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে ফেস পেইন্টিং। এখানে একটু ফেস পেইন্টিং হচ্ছে আমাদের। আতিফ, why you came here today? বলতো কেন আসছে? I came for the cupcakes. Okay, that's very good answer. Okay. আমাদের এখানে বাচ্চাদের জন্য ফেস পেইন্টিং হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে বাচ্চাদের মুখে বাংলাদেশি ফ্ল্যাগ এঁকে দেওয়া হচ্ছে। আর বাচ্চাদের জন্য এখানে চকলেট এবং কাপ কেকস এবং অন্যান্য খাবার দাবার আছে, যেগুলো একটু পরে আসবে এখানে। It's mine now. এখন আমরা পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের কমিটির বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আফজাল ভাইয়ের সাথে। আফজাল ভাই, আপনি তো আজকে এখানে এসেছেন, আপনি কিছু বলেন যে বিবিসিএস এর আয়োজন সম্পর্কে কিছু বলেন। আসসালামু আলাইকুম, রমজানের শুভেচ্ছা। আজকের এই একটা মহান দিনে আমরা আসতে পারছি। বিবিসি কে ধন্যবাদ এরকম একটা গুড প্রোগ্রাম করার জন্য। আশা করবো ভবিষ্যতে আমরা সবাই আরো সম্মিলিতভাবে আরো আসবো, আমাদের সাপোর্ট তাদের জন্য থাকবে। সবাই ভালো থাকবেন। হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। ধন্যবাদ আফজাল ভাই। ভাই, আপনি কিছু বলেন, আজকে আমাদের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এখানে এসে কেমন লাগছে আপনার? না, এখানে এসে খুবই ভালো লাগলো। স্পেশালি আমি আমার বাচ্চাদেরকে আনছি, তো ওরা এই জিনিসগুলি জানার দরকার আছে। এই জন্যই প্রতি বছর আমি যখনই যেখানে হয় সেখানে আমার বাচ্চাদেরকে নিয়ে যাই। আর আপনাদের অ্যারেঞ্জমেন্টটা খুবই ভালো, ভবিষ্যতে আরো ভালো হবে ইনশাআল্লাহ। হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। অনেক ধন্যবাদ এই ঠান্ডা বাতাসের মধ্যে বাচ্চাদেরকে সেবা নিয়ে আসার জন্য। তো এখন আমরা আরো দর্শকদের সাথে কথা বলবো। Oh, right now it's নাও আমরা এখন ব্র্যাম্পটনের সিটি মেয়র প্যাট্রিক ব্রাউন, ওনার একটা সাক্ষাৎকার নেওয়ার চেষ্টা করব। ইমরান ভাই, আপনি আমাদের একটু সহযোগিতা করবেন। Hello, Patrick. good. How are you? Good. We're just here to discuss about the day, how it's going, and the main moral of the day. How are you feeling when you came here? Well, there's sunshine today in Brampton for Bangladeshi Independence Day, and it's a great turnout of the community. So looking forward to the flag raising. Oh, wonderful, wonderful. At first, we were thinking yesterday based on the weather. A lot of people were thinking, should we come? Can we go or not? What was your impression about that place? No, the sun is always shining in Brampton for Bangladesh. Oh, that's Independence Day. great. That's great. Yeah, sun is always shining. Thank you so much. আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের বাংলাদেশের কনসুল জেনারেল, টরন্টোর কনসুল জেনারেল ডক্টর লুৎফর রহমান সাহেব। আমরা ওনারও সাক্ষাৎকার নেওয়ার চেষ্টা করবো। আমরা দেখতে পাচ্ছি কমল খেরা ফেডারেল মিনিস্টার, উনি এসেছেন। না, আমরা একে একে সবার সাক্ষাৎকার নেওয়ার চেষ্টা করবো। ভাই Hi, Kamal Khera. How are you? This is Kamal Khera. Imran Bhai, would you like to take in? Yes, Kamal Khera. Good to see you. Such a wonderful afternoon. Good to see you course. after a long time again. So we are here on 26th March, and we would like to thank you so much for coming in this event. Just wanted to know how you feel with this big crowd here. Well, of course. Well, let me just first and foremost say Happy Bangladeshi Independence Day. Thank you so much. What a great opportunity for all of us to come together to see how far Bangladesh has come. And I want to take a moment just to thank the Brampton Bangladeshi Community Services and the work that they have been doing here in the community. Our honor. Whether it is for young people, whether it is seniors, through our New Horizons for Seniors funding also. But this is really about celebrating the community to continue to foster and build our people-to-people ties. And there's no better representation than anywhere in Canada than I would say right here in our city.
University of Brampton. So very excited to be here and to celebrate with the fellow Brampton Bangladeshi community. Okay, Minister, I have a question for you. You recently visited Bangladesh as a part of Canadian government. So what did you see in Bangladesh and what progress you have noticed in Bangladesh? Well, absolutely. I was in Bangladesh a few years ago where we announced funding for development, but also talking about trade. Because, Bangladesh is a country that over the years, and Canada has been there to support Bangladesh in development. Actually, our Minister of International Development was there just 2 weeks ago. Actually, 2 months ago, I should say, or within the last month. And where he announced close to $100 million in development funding. And with our Indo-Pacific strategy that our government has done, we're going to continue to build those ties with trade because Bangladesh is well positioned to do that. The work they're doing on climate change, addressing climate change, the work they're doing on women's empowerment, I got to see that firsthand, and Canada will continue to support. And, these values are Canadian values, and we're going to continue to showcase them around. Thank you so much. Just wanted to say one thing last. Actually, in Bangladesh and also here, we heard a lot of positive thing about your opinion and your output. A lot of people say a lot of things, but actual work you have done so far, and we extremely thank you so much. Thank you so much, and thanks for coming here. Thank you again. And thank you so much. Thank you so much, Canadian government, to support Bangladesh and the Bangladeshi community. Thank I knew your predecessor really well. Yes. Very nice to meet you. Very happy. Yeah. I attend most program there, but he came here. Yeah. Good to see you again. How are you? Very well. How are you? How's the mom doing? বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ উড়বে Okay. বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ হোস্টিং হচ্ছে সিটি হলে দেখেন শুধু দর্শক মন্ডলী, এখন আমরা বাংলাদেশের টরন্টো কনসুল জেনারেল ডক্টর খলিল রহমান, ওনার সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন ইমরান ভাই। না, আমার নাম লুৎফর রহমান। লুৎফর রহমান, ডক্টর লুৎফর রহমান। না, ডক্টর না, আমার কার্ড নিয়ে আপনি কথা বলেন। মিসিং হবে। আচ্ছা। You're gonna split the event, How are you? Thank you everyone. সবাই একটু বসেন। আমাদের মূল পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে এখনই। সো তার আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে ব্র্যাম্পটন সিটি হল। ব্র্যাম্পটন হচ্ছে ক্যানাডার 7 লার্জেস্ট সিটি। আমাদের টরন্টোর 40 কিলোমিটার দূরে ব্র্যাম্পটন অবস্থিত। খুব সুন্দর একটা সাবআর্ব এটা। এখানে প্রচুর বাংলাদেশি আছে, প্রায় অলমোস্ট 50,000 বাংলাদেশি থাকে ব্র্যাম্পটনে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের অনেক আজকে বাংলাদেশি কমিটির অনেক লোকজন এসেছে। Thanks again everyone for coming. Welcome to this flag raising event on behalf of Brampton Bangladeshi Community Service. We are very much humbled that you are all able to make it, and welcome everyone again. And this is the third year we are doing it. Hopefully we'll continue doing that, and you will continue supporting us as well. And we know that Kamal always comes here, and Amar Jod and Patrick, we always see you guys. So thank you very much for that. And some of other guests, they are on their way. Actually, I just gave the phone to Aziz. They are calling. They are still coming, but we would like to start because I know everybody has a busy packed schedule. So thanks again. And I'll hand over to our MC. She will just conduct the rest of the event. Okay. Shanta Bhavi will do the rest of the event.
ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। বাংলাদেশ স্বাধীনতা দিবসের 53 বছর উদযাপনের ফলে বিবিসিএস এর পক্ষ থেকে আগত সকল অতিথিবৃন্দকে জানাচ্ছি লাল সবুজের রক্তিম শুভেচ্ছা। গর্ভধারিণী মা আর দেশ মাতা আমার কাছে শুধুই একটি প্রতিশব্দ মাত্র। আর এই দেশ মাতার সাথে অন্যায়, অবিচার, শোষণের দাবানল মুক্তিকামী বাঙালি কোনোদিন মেনে নেয়নি, দিবেও না। বাঙালি কখনো দাসত্বকে বরণ করে না। আর এই অন্যায়ের প্রতিবাদের ধারাবাহিকতায় হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে 26শে মার্চ 1971 স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হয়। দীর্ঘ 9 মাস গেরিলা রক্তাক্ত যুদ্ধ, সে এক বিভীষিকাময় যুদ্ধ। 30 লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে, হাজার হাজার মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে, হাজারো মানুষের স্বজন হারানোর বিনিময়ে পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম নিয়েছিল একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, লাল সবুজের পতাকাবাহী আমার বাংলাদেশ, আমাদের বাংলাদেশ। স্বাধীনতার 53তম দিবসের প্রাক্কালে আজ বলতেই হবে, শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, নারী ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে দুর্নিবার গতিতে। সেদিন আর বেশি দূরে নয় যেদিন বিশ্ব অবাক বিস্ময়ে দেখবে অত্যন্ত সীমিত সম্পদের অধিকারী বাংলাদেশ নামের একটি দেশের উন্নয়নের ধারা। Good morning, distinguished ladies and gentlemen. On behalf of BBCS, Brampton Bangladeshi Community Services, I would like to extend a very warm welcome to all of you to celebrate the 53rd anniversary of the Independence Day of our birthland, Bangladesh. BBCS has the privilege of welcoming our honorable guest, Consulate General of Bangladesh High Commissioner Mohammad Lutfur Rahman, Mayor of Brampton, Mr. Patrick Brown, Minister of Seniors and Member of Parliament, Brampton West, Kamal Khera, Member of Provincial Parliament of Brampton West, Amarjit Sanghi. BBCS is humble having our special honorable guest with us to celebrate the independence of Bangladesh. On March 26, 1971, the independence of Bangladesh was declared from Pakistan. During the Liberation War, 3 million precious lives were sacrificed, where countless women were victims of rape. So many Bengali intellectuals, including teachers, journalists, doctors, lawyers, artists, engineers, and writers were massacred. After a long 9 months blooded war, Bangladesh was born as a newest nation on the world map. If I am not so wrong, Bangladesh Liberation War was one of the brutal genocide in the world history. Throughout and after the war, Canada sent substantial amount of aid to the Bangladeshi people and took care of so many war babies. Even after the war. Since then, Bangladesh has made exceptional progress in economic growth, especially in the reduction of poverty. In the past 25 years, Bangladesh has made remarkable progress in improving the lives of women and children, as focusing on their education and health, so that the maternal mortality and fertility rates have been declining. As a result, women have contributed substantially for the welfare of their children, as well as making the nation progress financially and socially. In future, financial and social empowerment of women of Bangladesh within its very limited resources would be an example.
Moreover, Bangladesh hosting one of the biggest refugee Rohingya camp despite of its own limitations. In 1972, Canada recognized the independence of Bangladesh, which started the long and successful relationship between them. The Bangladeshi Canadian community makes significant contribution to the Canadian society. I request all of you for a standing ovation for the people who sacrificed their valuable lives for getting Bangladesh as an independent country. Thanks to all of our guests for the standing ovation for the people who sacrificed their valuable life. Now I would like to invite our one of the freedom fighter, Sector 11, who did remarkable war against Pakistan. I'm asking, may I request to our freedom fighter? Our leading freedom fighters, Shamsul Haq Molla. ছাব্বিশে মার্চ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আমি টাঙ্গাইল 11 নং সেক্টরে বঙ্গবীর কাদের স্মৃতিতে প্রতিটি অংশগ্রহণ করেছিলাম। তারপর 15ই আগস্টের আগে আমি একবার আহত হয়েছিলাম, তারপরে চিকিৎসা করে ভালো হয়েছিলাম এবং প্রথম যুদ্ধ হয় বাংলাদেশের থানা উপলক্ষে এবং মতলা নদীর কাটে যুদ্ধ হয়, ওখানে 3 জন সেনাবাহিনী আহত হয় এবং 2 জন মারা যায়। সেই অংশগ্রহণ করে পরবর্তীতে আমি কালিকি থানায় বল্লা গ্রামে মুক্তিযোদ্ধা অংশগ্রহণ করে ওই যে ফাইট করে 4 জন মুক্তিযোদ্ধা আহত হয়েছিল এবং 5 জন সেনাবাহিনী নিহত হয়েছিল। এই মিলিয়ে আমার বক্তব্য শেষ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ ফ্রিডম ফাইটার মোহাম্মদ শামসুল হক আপনার বক্তৃতার জন্য। Now, I would like to invite Consulate General of Bangladesh High Commissioner Mohammad Lutfur Rahman to say a few words.
I also convey our thanks to our foreign friends and foreign countries who stood by us, particularly India and as well as Canada. The whose Prime Minister, the then Prime Minister, Right Honorable Pierre Elliott Trudeau, not only stood by us during that trying time, but also took initiative to garner support for the just cause of Bangladesh liberation. And more than 2.5 years, Bangladesh's economy grew over 13 years more than 5 times, from 90 million in 2000, 90 billion in 2009 to 460 billion in 2023, which is, I think, unprecedented. Despite development, that's why Bangladesh is acclaimed as a development miracle in the global arena. We have built the longest ever on the bridge by our own resources. We joined the nuclear power club. We are members of the International Solar Alliance and many more international development forums. Our Honorable Prime Minister embarked on a mission to transform country Bangladesh into a smart Bangladesh by 2041. And the expertise have strong opinion that Bangladesh will be a $1 trillion economy by 2035, crossing and reaching towards 3 trillion economy by 2041. And the present pace of development and the trajectory shows that yes, it is possible. So I thank you very much that we must congratulate our achievements, celebrate our achievement, and also celebrate the contribution from our people at home and abroad. Thank you. It is also your contribution. So this day we must reflect that Bangladesh, what was Bangladesh before 1971, and what is our achievement, and why we did, we sacrificed, we stood for the fight. Bangladesh stands for certain rights and certain values. Rights to our self-determination and rights and values for peace and development. This is our government is always teaching the message of peace and development. We are friends with all. We are friends with all and enemy to nobody. This is our immortal foreign policy by our Father Dinesh Bangladesh. Our achievement in foreign arena is also immense. We are the topmost contributing peacekeepers contributing country in the world over many years. And we proposed the culture of peace proposal in the United Nations. This is a very remarkable proposal, and we always advocate for peaceful settlement of international disputes or any conflicts. With Canada, we have very warm and cordial relations. That relation
reached up to the highest political level between the two prime ministers of Bangladesh and Canada. We shared many commonalities. We are working in the international arena on climate change, biodiversity, peace and security, and many other areas. So, today is a flag raising ceremony, and I must say that the flag is very, very symbolic. It represents the country's history and heritage, and also here the country's heritage and the sacrifices of our people, the color of blood and the color of development, our field of Bangladesh green. So on this very special occasion, I again thank you very much, and I am happy to be here with you. I thanks everybody here, the foreign friends as well as Canada. Joy Bangla, Joy Bangabandhu. May Bangladesh live forever. May Canada-Bangladesh friendship live forever. Thanks to the Honorable Consul General of Bangladesh High Commissioner, Mr. Lutfur Rahman, for your valuable speech. Now I would like to invite Patrick Brown, Mayor of Brampton. Well, happy Bangladeshi Independence Day. What a beautiful day in the city of Brampton for this auspicious occasion. The Consul General, thank you for adapting your schedule to be here for this flag raising. What perfect weather we have for this. The sun shines in Brampton for Bangladesh Independence Day. So thank you to Mohammed, to Rafiq, for everyone involved at BBCS for making today possible. A lot of effort went into this event. It's great to be joined here by Amajot Sandhu, and thank you for the news on Friday about GO Train's service returning on weekends. Well done, MPP Sandhu. And thank you to Minister Kamal Khera and Ruby Sahoda for being with us here today. They've been busy. They had the U.S. President in Ottawa on Friday, but they wouldn't miss this flag raising. So the President's the second priority when we have the Bangladesh community here in Brampton celebrating your beautiful contributions to our city. And today, this flag raising is about friendship. It's about how proud we are as a city of the diaspora here in Brampton, and how you made our city stronger. Just looking at some of the incredible, stories. Over 100,000 Bangladeshi Canadians. I know there's a large number in our city. This has been such an important relationship for Canada. I'm sure you're going to hear more from our federal representatives about this, but they've been extremely generous in terms of Canada wanting to honor this bond. And that's what it is. It's a bond with Bangladesh. Canada, since Prime Minister Trudeau the Senior has provided over $4 billion of international assistance to Bangladesh since 1972, and I'm sure Prime Minister Trudeau, the current one, probably has stories from his father about why his father stepped up to really make sure Canada had this special relationship with Bangladesh. And so I think it's known across Canada from coast to coast to coast that this is a friendship that our country is proud of. I also wanted to say today that I know many of you are fasting, so Ramadan Mubarak to all. And I know this is a very auspicious month during Ramadan. We'll be having our city's own Eid celebration at Gage Park as soon as Ramadan concludes. So everyone is invited to that as well. I'm wearing my green jacket today for Bangladesh, and my son Theo has red shoes on. So together we're trying to make up the flag. So happy Bangladesh Independence Day, and thank you for being with us here today at Ken Willis Square.
thanks to the Honorable Mayor, Patrick Brown, City of Brampton. You are the one who really, helps us, and you are always with us. Thank you very much for your continuous support. Now I would like to invite Minister for Seniors, Member of Parliament of Brampton West, Kamal. Hello, everyone. I want to say good afternoon. Bonjour tout le monde. I am Kamal Kara, proud member of Parliament for the beautiful riding of Brampton West and, of course, Canada's seniors. And it is such an honor to be here with all of you. And first and foremost, I just want to say a very happy 53rd Bangladeshi Independence Day to all of you. Today really is about showcasing the love that our two of our nations face and continue to build on the relationship that I know, as our mayor said, that our current boss's dad, Pierre Elliott Trigo, started in 1972 when we actually started our bilateral diplomatic relationship with Bangladesh. And over the years, as the mayor had indicated, over $4 billion worth of investment has gone into supporting the development of Bangladesh. And it truly is, in the international community, Bangladesh has been a true developmental success story because of the work that the country of Bangladesh has done over the years when it comes to supporting women and girls, when it comes to the economic growth of those most vulnerable in their community, when it comes to fighting climate change and biodiversity. These are things that I know Canada has been working extremely closely with Bangladesh, and I truly want to say thank you to the work that I know your Prime Minister has done over the many years in fostering those relationships. I was in Bangladesh, I want to say over 4 years ago, and I have actually, and I was sharing with some of the members here earlier today. I had a very different perception of what Bangladesh was, but when I went there, and the work that your government has done over the years with the relationships that you fosters around the world, particularly with Canada, it really is a success story, and you should be really proud of as members of the Bangladeshi Canadian community, because this is really about building those relationships. It is about people-to-people ties, and we're going to continue to advance that. Just recently, our government announced an Indo-Pacific strategy, and that really is about cultivating those relationships, moving from development to trade. That's what it's all about. And Brampton, and Mayor would be really happy to know that, very well positioned with the fact that we have so many members of the Brampton Bangladeshi community that really want to continue to bridge those gaps and make sure that we continue to advance those priorities that we care about. And I do want to say and give a huge shout out to Brampton Bangladeshi Community Services, because, I remember years ago, I want to say over 7 years ago, when I first became a member of Parliament, I met just, a member, maybe 5, 6 of them. And they say they really want to build and foster this community. I look at Mohammed, I look at Suraj, I look at all of you, and the work that you've done in making sure it's a strong community, the work you've done in helping the young people in our community, helping seniors in our community, it really goes to show. And the fact that over the last 3 years, we've been celebrating, the flag raising right here. And that's, of course, a testament to our city, all levels of government that really see the relationship that you've built. And I'm very happy to say also, as a Minister of Seniors, it's really important for me to make sure that communities across our city of Brampton, but throughout the country, particularly, when you look at the diversity of our seniors in this country, they get the supports that they need. So I'm very happy to announce, if I may, that Brampton Bangladeshi Community Services has been approved for our New Horizons for Seniors grant, so that they can continue to do work to make sure our seniors, our Bangladeshi seniors, are supported. So this is a great day for Canada. This is a great day for our Bangladeshi community. I want to say thank you to our friends, and let's continue to build and grow these strong relationships in the future. And very happy, once again,
Bangladesh independence. Thank you very much to the Honorable Minister for Seniors, MP of Brampton South, Kamal Khera. Especially thanks to Kamal Khera. Always, Kamal supporting us. Thank you for your continuous support to us. Right, I just saw that another, two member of parliament, Sonia Sidhu, Brampton South, Ruby Sauta, they came to join with us for the celebration of our independence. We are really blessed having, you in food. Now, I want to announce for the flag raising because our Honorable Mayor Patrick has to leave, but we continue after that our program. I would like to ask all of our very special guests, our Consulate General, Mayor Patrick, Minister Kamal Khera, MP Ruby Sahota, Sonia Sidhu, MPP Amarjit Sandhu, and BBCS management team to come partake in a flag raising ceremony. In the meantime, I would like to give special thanks to Mr. Waliul Hassan for his continuous support for BBCS. Mr. Waliul, you come and join me. I request all of our special guests to accept the traditional Bengali sweets as a token of our appreciation for celebrating the independence of Bangladesh.
It is intentionally I'm doing. Why? Why? Because everybody's you know, some part you have to do. It is intentionally. গেস্টগুলো নরমালগুলো নিয়ে আসতো একটু করে প্রোগ্রাম শেষ As our Mayor Patrick Brown told that American president is here, অনেকক্ষণ ধরে we are so blessed that we are having, member of parliament, everyone, Sonia Sidhu, Ruby Sauta, Kamal, they are coming to join with us. We are really feeling blessed. Thank you very much, Minister Kamal Khera, MP Ruby Sauta, MP Sonia Sidhu, MP সুধী দর্শক মন্ডলী, আমাদের অনুষ্ঠান প্রায় শেষের দিকে, আরো কিছু অনুষ্ঠান বাকি আছে। আমরা আমাদের সব অতিথিদেরকে বাংলাদেশি ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি সুইটসের বক্স দিয়ে বরণ করে নেব এবং যারা দর্শক যারা এসেছে সাধারণ দর্শক সবার জন্যই মিষ্টি এবং বাচ্চাদের জন্য চকলেটের বক্স থাকবে। ওকে মামুন ভাই, আপনার অনুষ্ঠান কি শেষ? আমাদের অনুষ্ঠান অল্প অল্প কিছুক্ষণ বাকি আছে, অলমোস্ট শেষের দিকে এখন। ওকে, তাহলে আরো থাকেন, আপনি আরো কিছুক্ষণ থাকবেন লাইভে? জি, আমি লাইভে আরো কিছুক্ষণ থাকতে পারবো। ওকে ওকে, আমাদের এখানেও প্রোগ্রাম শুরু হবে কিছুক্ষণের মধ্যে, সো কন্টিনিউ করেন আপনি। ধন্যবাদ সোহেল ভাই। With my colleagues, with Minister Khera, with Ruby Sahota, we are all here to represent our ridings, but Bangladeshi community, thank you so much. The work you are doing, represent Bangladesh. As Mayor said, as our minister told you, the $4 billion and now Indo-Pacific strategy is the big opportunity. How we can work together. এই রাস্তাটার আপা ভালো আছেন? এই রাস্তাটার নামকরণ হবে আজকে বাংলাদেশ স্ট্রিট। hard on the ground too, and then we're all, even though we are different level of government, we work hard for our community. And then thank you Bangladeshi communities, you're always there to represent Jackson Heights your communities, work hard on the ground, and today we are celebrating your contribution. ভাই, আপনাদের জ্যাকসন হাইটসে দেখি ওয়েদার অনেক ভালো, সুন্দর দেখা যাচ্ছে। Today the flag raising ceremony and all the time, and then senior team is front. So this is what we are helping. ভাই, আজকে যদি একটু বলতেন যে আজকে আপনাদের নিউ ইয়র্ক স্টেটের কোথায় কোথায় যদি অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, যদি আমাদেরকে একটু বলে থাকতেন, তাহলে আমাদের কানাডার দর্শকরা একটু শুনতে চাচ্ছিল। আমেরিকা কিংবা নিউ ইয়র্ক স্টেটে কোথায় আজকে অনুষ্ঠান হচ্ছে স্বাধীনতা দিবসের? সব জায়গায় অনুষ্ঠান হচ্ছে আজকে মামুন ভাই, অনেক অনুষ্ঠান আছে বিভিন্ন জায়গায়, কিন্তু স্পেশালি আজকে নিউ ইয়র্ক সিটিতে জ্যাকসন হাইটসে আছি এই মুহূর্তে আমি। আর জ্যাকসন হাইটসে আমার সামনে যে রাস্তাটা বন্ধ দেখতে পাচ্ছেন, জি, এখানে বাংলাদেশ স্ট্রিট নামকরণ করা হয়েছে এটাকে। জি জি, রিসেন্টলি আপনার ভিডিওতে দেখেছিলাম। হ্যাঁ, বাংলাদেশ স্ট্রিট নামকরণ করা হয়েছে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে উদ্বোধন হবে। আমি এখানে আছি এই মুহূর্তে, তো আপনার শেষ হবার সাথে সাথে আমরা এখানে চলে যাব লাইভে। ঠিক আছে, সো আপনার সেটা কি আমরা শেষ করতে পারবো? হ্যাঁ মামুন ভাই, ঠিক আছে, আমি তাহলে কিছু হ্যাঁ আপনার ওইখান থেকে শেষ করি, আমরা এখানে চলে আসছি। হ্যাঁ আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ ভাই, থ্যাংক ইউ। দর্শক আপনারা যারা দেখছেন, আমরা নিউ ইয়র্কের জন্য আলাদাভাবে লাইভে আসবো। এই মুহূর্তে কানাডার অন্টারিও প্রভিন্সের ব্রাম্পটন সিটিতে বাংলাদেশি পতাকা উত্তোলনের ভিডিও দেখলেন। নেটওয়ার্কের কিছু ঝামেলা ছিল, নেটওয়ার্কের ঝামেলার কারণে
আমি খুব দুঃখিত যে পুরো অনুষ্ঠানটা আপনারা দেখতে পেরেছেন কিনা ভালোভাবে আমি জানি না, সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। আর এই মুহূর্তে মামুন ভাই সেখান থেকে জানাচ্ছিলেন আমাদের বিস্তারিত, আব্দুল্লাহ আল মামুন। আর এখন আমি সোহেল মাহমুদ আছি, জ্যাকসন হাইটসে আছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জ্যাকসন হাইটসের সেই বিখ্যাত জায়গা। এটি জ্যাকসন হাইটসের খাবার বাড়ি, একটা বিখ্যাত রেস্টুরেন্ট ছিল, এখন যেটি নবান্ন হয়ে গেছে সেই রাস্তা, সেটির সামনের রাস্তা। আর এই কর্নারটাকে বাংলাদেশ স্ট্রিট নামকরণ করা হবে কিছুক্ষণ। মামুন ভাই অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, আপনি যোগ দেওয়ার জন্য, এবং আশা করব আপনি আরো এভাবে আমাদের সাহায্য করবেন, সহযোগিতা করবেন। আর যারা এতক্ষণ দেখবেন তাদের অনেক ভালোবাসা। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।